ওকে, সো হ্যালো লার্নার্স, আশা করি সকলে ভালো আছো। আচ্ছা, তো আজকে আমি পড়াবো স্টিরিওকেমিক্যাল নন রিজিডিটি অ্যান্ড ফ্লাকচুয়ালিটি ইন অর্গানোমেটালিক কমপ্লেক্সেস। শোনা যাচ্ছে আশা করি। ওকে, তো চলো তাহলে আজকের ক্লাসটা স্টার্ট করা যাক। পড়বো হলো গিয়ে তোমার স্টিরিওকেমিক্যাল নন রিজিডিটি অ্যান্ড ফ্লাকচুয়ালিটি। ঠিক আছে, চলো বেশি না কথা বাড়িয়ে তাহলে এবার স্টার্ট করা যাক। বলছে ইন সাচ সিস্টেম, মানে এমন এমন একটা সিস্টেম ধরে নাও যার দুটো এরকম বলছে ইন সাচ সিস্টেম মলিকুলার ভাইব্রেশন অর ইন্ট্রামলিকুলার রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট intermolecular rearrangement transform it from one molecular configuration to another. If this process occur at a rate that they can be measured by physical or chemical method, then stereochemical non-rigid. ওকে, তাহলে সেটা হবে কি স্টিরিওকেমিক্যাল নন রিজিড একটা কমপ্লেক্স। Okay, if stereochemically non-rigid molecules are chemically equivalent, then they are referred to as fluxional, detected by low temperature NMR. Number one, metal carbonyl scrambling. Number one কি metal carbonyl scrambling. metal carbonyl scrambling. ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে কি হবে? মেটাল কার্বনিল স্ক্র্যাম্বলিংয়ে হ্যাপ্টো 5C5H5 whole twice Fe2CO4 exist in solution as a mixture of cis and trans isomers. Exist in solution as a mixture of cis and trans isomers. ঠিক আছে, তো একটা কিরমভাবে থাকবে দেখো। হলো, এটা সিস, এটা এক্সট্রিমলি সরি, এখানে হ্যাপ্টো 5টা
ঠিক আছে, এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার সিস, এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ট্রান্স, এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার সিস, এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ট্রান্স। ঠিক আছে, at room temperature sharp singlet 13 cnmr at room temperature, suggesting that both cp rings are in similar environment. NMR cannot detect presence of two isomers at room temperature. The cis trans interconversion is extremely fast and even faster than the time required for NMR measurements. The process of cis-trans interconversion occurs by metal carbon scrambling, metal carbonyl scrambling এর মাধ্যমে। 13 NMR expect that there should be 4 different signal 2:2:2:1 at -139 degree temperature. 4 different signals are obtained. -60 degree, 2 different signals are obtained. 5:2 যেখানে intensity ratio, the 5CO marked a band can exchange their places very quickly at 60 degree Celsius, and 13 NMR cannot be distinguished them metal carbon scrambling 25 degree Celsius যেখানে একটা কিনা sharp signal, all the carbonyls are exchanged and 13 CNMR can not detect them। ঠিক আছে, fluxional behavior in conjugated cyclic polyolefins where the metal center is linked to the ring via at least one carbon but not all the carbon centers ring tweezers। ওকে, তার মানে কি, একটা হ্যাপটো 5, হ্যাপটো 6, হ্যাপটো 7, হ্যাপটো 8, হ্যাপটো 9 এরকমভাবে অ্যাড থাকবে, যেখানে হ্যাপটো 8, 9গুলো 1H NMR at room temperature, they give sharp this way, they give sharp singlet for the entire ligands. This may be attributed to hopping of metal centered through all the carbon of the rings, and the process is so fast that NMR cannot detect it। ঠিক আছে, এবার একটা আমি একটু জিনিস দেখিয়ে দিই যে মেটালটা কীভাবে সেটা ট্রানজিশন হচ্ছে, সেটা এনএমআর কী করে ডিটেক্ট করতে পারছে না সেটা একটু দেখিয়ে দিই। আজকের ক্লাস বেশিক্ষণের না, খুব একটা বড় ক্লাস না, একদমই ছোট একটা ক্লাস। দেখো, ধরো এরকম একটা ঠিক আছে, আবার এটার পর এটা যখন, আচ্ছা এটা হবে 1 2 3 4 5, 1 2 সরি 1 2 সরি, হ্যাঁ ঠিকই আছে ঠিকই আছে ঠিকই আছে, 2 3 4 5 clearly suggests that the hapto 1 C5H5 cannot be distinguished from hapto 5 C5H5. This is an indicator that the metal center is hopping over hapto 1 CP ring via either 1 2 or 1 3 shift। এবার একটা কমপ্লেক্স দেখো, এটা হয়ে এটা কি তৈরি করবে বলো তো? কি হবে, এখানে একটা এম, এখানে একটা ইয়ে, ঠিক আছে। ওকে, তো দেখো কি হচ্ছে যে two broad signals at 25 degree centigrade at 62 degree
টাইটেনিয়াম 4, আচ্ছা হ্যাঁ, টাইটেনিয়ামের একটা কমপ্লেক্স দেখো, টাইটেনিয়াম হ্যাপ্টো 5C5H5, হ্যাপ্টো 1C5H5 ভোল্টওয়াইজ, হ্যাপ্টো 1C5H5 ভোল্টওয়াইজ। So at 62 degrees, the Ti4 center is able to hop around hapto 1C5H5 rings at a rate which is faster than the time taken for NMR measurements. One H NMR is unable to detect hapto 5C5H5. Hapto 1C5H5 sharp singlet is obtained. With decrease in temperature, the rate of hopping of Ti4 decreases at 27 degree centigrade. The rate is such that 1H NMR is able to distinguish between the two types অফ রিংস, সিপি রিংস। ওকে, তো আজকের ক্লাসটা এইখানেই শেষ করব। আজকের ক্লাস একটুখানি ধিমে হলো, আমার ভালো লাগছে না ঠিক ক্লাসটা মানে প্রসিড করতে। তো যা যা আমি বললাম সবটা নোট ডাউন করে নিও। ওকে, চলো, টেক কেয়ার, বাই বাই।